It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, STV. Making news tonight, October 18, 2023. The members of the Central Public Procurement Control Commission have been installed today in Yaoundé in a ceremony presided over by Ibrahim Talba Mala, who gave them their roadmap in the course of the event. In sports football, Dynamo de Douala stays undefeated in the MTN Elite One Championship as the side saw off PWD de Bamenda a 2-0 in match day 4. The stories in full and much more will be yours right away. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on STV. And we'll start in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir Oriane. Bonsoir vous Christella Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Cameroun-Chine, signature d'une convention fiscale entre les deux pays. L'acte a été posé ce 17 octobre 2023 à Beijing. Il vise à mettre un terme à la double imposition entre les deux partenaires. Léla Renganzo. Taxé au Cameroun à travers l'impôt sur le revenu, taxé en Chine, voilà ce que subissaient jusqu'ici les entreprises opérant dans les deux pays. Une double imposition qui relève désormais du passé, du moins si on s'en tient à la signature ce 17 octobre en Chine d'une convention fiscale entre le gouvernement camerounais représenté par le ministre des Finances et le commissaire de l'administration fiscale chinoise. La convention visant à mettre un terme à la double imposition entre les deux pays traduit une volonté commune des deux États à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale internationale. Cet accord, selon Louis-Paul Motazeux, boostera les échanges entre le Cameroun et la Chine en attirant davantage les investissements chinois au Cameroun, quand on sait que l'Organisation de coopération et de développement économique reconnaît la double imposition comme une source d'obstacles aux échanges commerciaux et aux investissements entre les pays. Pour le journal en ligne Investi au Cameroun, il n'est pas exclu que l'exploitation minière soit en ligne de mire. En effet, cette convention fiscale intervient au moment où le gouvernement camerounais s'est engagé dans la concrétisation des projets d'exploitation de minerais, projets qu'affectionne très souvent la Chine. C'est le cas du projet minier de Malam Nabeba. Notons que cette convention arrive après 10 années de négociations. Cameroon has been ranked in the 5th position as the African country in tax transparency. For the first time in almost 10 years, Cameroon has appeared in the top 10 and top 30 countries in Africa and in the world in terms of tax transparency. Let's get more details with Josephine Binzi. The latest report from the Global Tax Expenditure Transparency Index ranks Cameroon as the 5th most transparent African country and the 25th in the world in terms of tax expenditures. According to the Organization for Economic Cooperation and Development, tax expenditures are expected measures deviating from reference tax systems, which causes losses of revenue for the state, with the aim of encouraging economic behavior, particularly from taxpayers, or to subsidize certain social groups. According to this report made public on October 9 by Economic Policy Council, Paul Biya's country obtained the position thanks to a score of 57 out of 100. A score obtained thanks to a score of 14.7 on 20 for the establishment of an institutional framework guaranteeing transparency and accountability, which is the score for data on the lost tax revenue. As for their evaluations, the Minister of Finance, Louis-Paul Motazeux, in a report on tax expenditure in 2021 published this year, explains that the financial regime of the state and other public entities requires the government to make a detailed presentation of the nature and budgetary cost of tax exemptions and derogations to constitute an annex to the finance law on the occasion of an adoption of each annual budget. According to this 7th report, tax expenditure amounted to 439.6 billion CFA francs in 2021, represent only 1.7% of GDP. Compared to the assessment of the 2020 fiscal year, this amount by 12.7 billion CFA francs in 2023 is due to part of the revision of the methodology.
Cameroon is ahead in Africa by Benin, first in ranking of the continent, and 8th in the world, Niger, Tunisia and Morocco in the CEMAC zone. Cameroon comes first ahead of Gabon, the Central African Republic, Chad, Congo, and finally, Equatorial Guinea. Les membres de la Commission centrale de contrôle des marchés publics ont été installés ce jour à Yaoundé. Au cours de la cérémonie relative, Ibrahim Talba Mala leur a donné leur feuille de route. Le résumé dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Les commissions centrales de contrôle des marchés sont des organes techniques placés auprès du ministre chargé des marchés publics. Elles sont chargées du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics relevant de leurs compétences initiées par les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage délégués. L'article 25 du même code dispose que les commissions centrales de contrôle des marchés sont saisies par les maîtres d'ouvrage en fonction de la nature des prestations et émettent un avis sur, premièrement, les dossiers d'appel d'offres préparés par les maîtres d'ouvrage, examinés par les commissions centrales des marchés publics. Deuxièmement, la procédure de passation des marchés. Troisièmement, les propositions d'attribution des commissions de passation des marchés validées par les maîtres d'ouvrage. Quatrièmement, les projets de marché passés suivant la procédure de gré à gré de leur seuil de compétence et les projets d'avenant éventuellement. Les attributions réglementaires des instances que vous êtes appelés à animer, il ne fait aucun doute et j'en suis convaincu que vous saurez être à la hauteur de la mission qui vous a été confiée. Sur ce, je vous déclare désormais installés dans vos fonctions respectives. And now we take you over to the market where the price spike in onion has made it a star in the household market basket. Catherine Corne tells us more. The scarcity of onions in the city of Douala is being felt not only by traders but also buyers. Je suis venu acheter les oignons aujourd'hui, mais je me rends compte que les prix ont tellement grimpé 4 fois par rapport I came to buy onions today, but realized the prices doubled compared to last. As you can see, what I'm having is onions for 5,000 francs CFA, whereas last year onions were very cheap. comme ça, voilà, et que ça coûte aussi très cher. Donc nous on est obligé d'acheter parce qu'on utilise. Oui, le prix est exorbitant, c'est tout ce que je peux dire. The prices are exorbitant, that's all I can say. We sold 4 medium sizes of onions for 1,000 francs CFA. Je suis là en train de réfléchir devant les oignons parce que le prix me dépasse. The sudden increase, according to traders at the Douala Central Market, is due to its scarcity. Bon, les oignons ont monté parce que c'est cher, parce qu'il n'y a même pas d'abord l'oignon. Chaque jour, si on fait beaucoup de onions are now expensive because they are not even available. Just one truck that comes to supply us. Just imagine the whole Douala, who will sell and who will not sell. Parce qu'il n'y a même pas d'abord l'oignon au nord, non? Il n'y a plus, c'est fini, non? C'est pour ça qu'il n'y a plus l'oignon ici à Douala, non? Oui. A medium size of a bulb of onion that used to be sold for 50 francs CFA is now sold for 200 francs CFA and even more. Onion is a seasonal crop, and the shortage of onions in the off-season leads to a spike in prices in September to November every year. Sometimes the increase is worse than usual since small traders cannot freely import onions, thus experiencing skyrocketing prices.
Parlons politique à présent. Dans 10 jours exactement, le SDF tient son 10e congrès ordinaire. Premier congrès sans le chairman ni John Frundi depuis la création de cette formation politique. D'ailleurs, au terme du dit congrès, on aura officiellement le nom du nouveau président du Parti de la Balance et celui des autres membres du comité exécutif national. Léla Renganz. Au Social Democratic Front, celui qui succédera au défunt Ni John Frundi sera un militant issu soit de la région du Sud-Ouest, soit de celle du Nord-Ouest. La publication officielle des listes de candidats investis pour les élections au comité exécutif national, 10e congrès ordinaire, a permis d'être définitivement fixé. Ils sont 3 à avoir pu débourser les 7 millions de francs CFA exigés comme caution pour le poste de président. 3, dont 2 candidats pas très connus du grand public, et un 3e ayant jusqu'ici assuré d'importantes responsabilités au sein du Parti de la Balance, j'ai nommé Joshua aussi, assurant provisoirement la présidence du parti depuis le décès de Ni John Frundi, candidat ayant représenté le SDF lors de la dernière élection présidentielle. Ces challengers sont Dengue Gordon Zama, qui revendique d'anciennes responsabilités à la tête de la circonscription du Fako, et Geste Shewa, député suppléant, poulain de l'honorable Aoudou Mbanya. Ils sont respectivement issus de la région du Sud-Ouest où le premier peine à s'imposer face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais et de Ndongamantoum dans le Nord-Ouest pour le second, qui prime la réconciliation interne et externe pour tous. Comme trésorier national du parti, Langzi Abel du Nord-Ouest est certain de passer, lui qui n'a aucun challenger, tout comme Kedjan Henry, secrétaire national à la communication. Aucune candidature enregistrée pour le poste de secrétaire national aux affaires étrangères. La campagne électorale est ouverte depuis ce 17 octobre. Prévu le 28 octobre prochain, le congrès électif marquera le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Parti de la Balance, après le décès du chairman Ni John Frundi et l'auto-exclusion de certains grands noms, tels Jean Tchoumelo, l'honorable Jean-Michel Nitieu, Jean-Robert Wafo, Chantal Kambiwa ou un autre Moustapha Ngwana. À l'étranger, en Égypte, le président a reçu le chancelier allemand. Le déplacement des Palestiniens vers l'Égypte était au cœur des échanges. Au Sénégal, Ousmane Sonko, incarcéré, reprend la grève de la faim. Au Libéria, deuxième tour des élections en perspective, on note une légère avance du président sortant George Weah. Ouganda, c'est un couple en lune de miel qui a été tué dans le parc Queen Elizabeth. Suivons l'actualité du continent dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En recevant le chancelier allemand Olaf Scholz au Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit mercredi contre le déplacement massif de Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, y voyant le risque d'un déplacement similaire de la Cisjordanie vers la Jordanie et la fin de la cause palestinienne. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a déclaré avoir repris en prison la grève de la faim qu'il avait interrompue le mois dernier. Il a déclaré que c'est un signe de solidarité avec d'autres militants injustement arrêtés. Le Libéria se dirige vers un second tour de la présidentielle entre le sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai. Weah, élu une première fois en 2017, dévance légèrement Boakai selon les derniers résultats donnés mardi par la commission électorale. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a condamné le meurtre mardi de 2 touristes, un Britannique et une Sud-Africaine, et de leur guide ougandais. We remain in our foreign page with our foreign partners, the Voice of America. Since the start of the Israel-Hamas war, Muslim and Jewish communities in the U.S. have been on high alert, fearing being the target of hostilities. One of the most recent victims of an alleged hate crime was a 6-year-old Muslim boy who was found stabbed to death in Illinois on Saturday. President Joe Biden strongly condemned the killing of the child and instructed his government to prioritize the prevention and disruption of any emerging threats. Fadwa Hassan was born in the U.S. and has Palestinian relatives in the West Bank.
She's concerned not only about them, but also about increasing tensions at home. Any woman who wears a hijab or even when you come to our institution to pray, we have to worry now about, we've always had to worry about violence. Linda Shapiro says that fear and anxiety are rising among members of her Jewish community and that her synagogue in Northern Virginia has tightened security measures. We shouldn't be engaging in blame or hateful speech. We have to keep reminding ourselves and everyone else that this is all on Hamas. The latest FBI statistics show that anti-Jewish hate crimes in the U.S. have surged in recent years, increasing by 36% last year alone. Anti-Muslim incidents have remained largely steady, fewer than 200 a year. But analysts warn that numbers usually go up when foreign conflicts erupt. One of the things that we know from past events is that when we have American casualties related to some kind of foreign conflict, or if we have conflicts between Israelis and Palestinians, both anti-Muslim hate crimes go up significantly and anti-Jewish hate crimes go up significantly. The Council on American Islamic Relations, or CAIR, told VOA that since the start of the war, it has been overwhelmed with concerns from individuals who've been targeted. But beyond condemning the violence, the root causes of the Middle East conflict should be addressed by the concerned parties, said CAIR's Research and Advocacy Director, Corey Saylor. For decades, we have been talking about dialogue. We have been advancing the idea that negotiations will get us to a peaceful settlement. Meanwhile, the Anti-Defamation League, a U.S.-based Jewish anti-hate organization, pointed out that the Jewish community in the U.S. isn't a monolith and that ongoing acts of harassment against it aren't warranted. These conflicts that are happening abroad are sometimes very raw and emotional for communities here. But we have to understand that the actions of a government, a war that is happening overseas, should not be put onto an entire religious or an entire ethnic community. When hate crimes or violent incidents do happen, authorities encourage victims to promptly report them to their local police stations or non-governmental organizations. Verónica Valderas Iglesias, VOA News, Alexandria, Virginia. We now talk sports in this newscast. MTN Elite One Championship match round-up day 4. Dynamo of Douala remains undefeated in this championship as they side saw PWD of Bamenda a 2-0 score victory in match day 4. Onila Donet with a round-up of this encounter. Patrick Etuga's strike in the final quarter of Coton Sports clash against Avion Academy was enough to see title holders walk away with a point in match day 4 of the MTN Elite One Championship. Off the back of a 1-0 defeat to the Fireboys, Pasian Wasu and teammate had a slow start, with Avion Academy taking the lead after just 23 minutes of play through Isapa. The scores, which remained unchanged in the first 45 minutes, was cancelled by former Eding Sports defender Itoga's header. Both sides stay on 5 points, occupying the 3rd and 4th position. I am disappointed because I had a possibility to get all 3 points today. We conceded from a situation we had worked on in our training session. When we consider such, it becomes very difficult. I am disappointed, but it's against Coton Sport, champions. Sharing spoils with them is frustrating. In a complicated championship as this, 1 point is however important. We did not come to lose. Don't think we are happy because we have 1 point. We came to win. It wasn't the case, but we got 1 point. We will not conclude that all is well, because it's not our nature to underperform in the start of the championship. I would like to reassure that you will see a new face of Coton Sport. 1 point above these sides is Fovu de Baham.
The Yangwa boys with 10 men trashed Victoria United 2-1 to register their first win of the season. As for group mate Feu Vazu, the side could not replicate their win over Coton Sport de Garoua despite their early lead. 1 goal for both sides. Victoria United is on a 3-game losing streak as Young Sport Academy shares spoils to UMS of Lou. Group A sees an unbeaten Dinamo de Douala, who earned 2 goals over PWD of Bamenda. Kanong and Kolom failed to pick up maximum points as goals from Banjok and Amanko discredited Port Harry Chico's efforts. AS Fortuna were the big losers of the day, conceding 3 goals to Bambutus de Buddha. And that report from Oniladonet puts an end to this edition of the Bilingue newscast on STV. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news on STV. Good night. Good night, Oriane Donke. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.